Aquí Camila Restrepo, la noche en que entendí que mi matrimonio había muerto. No fue la noche en que lo descubre con ella. Fue una noche ordinaria de martes cuando llegué a casa con fiebre de 38 grados, temblando desde la oficina. Sebastián ni siquiera levantó los ojos de su laptop para preguntarme cómo estaba. Me serve yo misma un vaso de agua. Me tomo las pastillas solo y me acosté en el lado izquierdo de la cama mientras él seguirá tecleando en la oscuridad. Esa no sea entendí que lavaba meses viviendo con un extrago que usaba el apellido de mi esposo Sebastián Lara y nos habíamos casado hace ecos en una hacienda en las afueras de Medellín. Éramos jóvenes y teníamos hambre del mundo. Yo había dejado un trabajo prometedor en una firma de arquitectura en Bogotá para seguirlo. El cuando lo ascenderon y lo trasladaron. Lo hice sin resentimiento, convencida de que el amor y eso, ceder sin lever, la cuenta, pero el amor, sin reciprocidad, no es amor y servicio, no remunerado. Con los ecos, Sebastián se fue convirtiendo en alguien que hablaba de sus logros en plural cuando le conviene, y en singular cuando yo también había puesto las manos. Su carrera era una inversión familiar. La mía era un pasatiempo, que yo insistía en tomarse en serio. Cuando hablaba en reuniones, socio el me interrumpía con una sonrisa educada, como si estuviera corrigiendo a una niña. Cuando me informaba, era un inconveniente en su agenda. Cuando la ropa era exagerada, me fui acostumbrando al frío de a poco, como quien vive en una ciudad gris, y ya no recuerda como se ve el sol. Valeria Montoya entró a su vida como asistente de proyectos y de las sombras cuando encontró sus mensajes en la tablet que Sebastián olvidó en el cajón de la cocina. No hubo un momento de negación, no hubo shock. Lo le todo con una calma que me asestó ms, que cualquier lento hablaban de mí, con compasión falsa, con es tono, de quienes se serían protagonistas, y te convierten en el obstáculo del romance. Ella la decía que el merecía ms. El la decía que yo nunca lo había entendido de verdad. Seré la tabla, el guard exactamente, donde la había encontrado. Y fui a dejarme, bio el agua caliente, tomé la decisión más importante de mi vida adulta sin derramar una sola lágrima. Al das siguiente, la mía, una abogada, lo que siguió, fueron semanas de una doble vida silenciosa. Sebastián seguía, creyendo que yo no sabía nada. Seguía legando tartcon, excusas tibias. Seguía durmiendo. A medio metro de mu como si hubiera una pair de cristal entre los dos. Yo dije de cantarlo. Mis pensamientos, dije de compartir, mis planes, dije de existir emocionalmente, en es espacio, separé, mis documentos, copy mis archivos de trabajo. Hable, con mi abogada, dos veces por semana. El da q ledh, q mi iba el mi, miro como si la hubiera hablado, en un idioma extranjero. Penso que era un barange. Penso que valver mi pregunto si estaba, segura con, una voz que, sonaba a fastidio que, a dolor, le dije, que hacia, semanas que, estaba segura, y salí sin, portezo, sin, escena, sin, derel el, drama, ql, podria, hobera, convertido, en narrativa, propia, me, fui, a vivir, en, pueblo, Pacuego, en la costa del Pacífico, colombiano, llamado Bahía, Serena, era el pueblo donde mi madre había crecido, donde yo había pasado los veranos de la infancia, oliendo a madera, mojada, y sal. Nadie me conocía como la esposa de Sebastián Lara. Nadie sabía nada de mí, excepto mi nombre, al cual una casa con paredes blancas y ventanas que daban al mar, con un porche donde el viento entraba limpio por las tardes.
Las primeras semanas el silencio me pasó de una manera que no esperaba, buscaba por costumbre alguien, a quien rendió cuentas y recordaba, cuya no había nadie esperando, un form de mis movimientos. Dormí días, horas la primera noche y luego nueve. Luego ocho. Mi cuerpo iba soltando algo que no sabía que cargaba consigue trabajo en un estudio de diseño y restauración arquitectónica local dirigido por una mujer llamada Pilar Ochoa que tenía 60 ecos dos perros enormes y la costumbre de escuchar a la gente sin interrumpirla. En mi primera semana me confió el rediseño de una casona colonial que iban a convertir en posada. Me preguntó mis ideas con genuina curiosidad. Tomo notas mientras yo hablaba. Cuando terminé de hablar, asintió. Y dio. Me parecen arranquemos. Cuatro palabras. Tard dos. Días en darme cuenta de por qué me habían afectado tanto. Era la primera vez en ecos que alguien esperaba que yo tuviera razón. La noticia del matrimonio de Sebastián con Valeria me legó por mi prima, Andrea en una llamada en marzo. Por la tarde, me dio que iba a ser una boda enorme que había reservado un hotel de lujo en Cartagena que la lista de invitados incluía socios, clientes, figuras del mundo, el tipo de boda que no celebra un amor sino que lo publicita, escuché Andrea con atención. Y cuando terminó la pregunta si había visto la puesta de sol esa semana, porque en Bohía Serena había sido extraordinaria, hubo un silencio breve. Al otro lado de la línea. Luego ella se rió, aliviada, y me dio que me quería mucho. Yo también, le quería letters, esa noche cosen para mí, abrí una botella de vino tinto, y le hasta la medio, no me sentia, victoriosa, ni herida, me sentia, libre que es, una cosa completamente lo que pasó en esa boda me lo contó Andrea 3 días después, con la voz tensa de quien ha estado guardando algo demasiado grande. Resulta que entre los invitados del padre de Sebastián estaba un hombre llamado Gerardo Penaloza, un viejo socio de negocios de la familia, conocido por hablar sin filtro después del tercer whisky. Gerardo me había conocido en reuniones familiares donde Sebastián me presentaba como su esposa, arquitecta, con orgullo de vitrina que después se fue apagando. Gerardo era de esos hombres que recuerdan los details de las personas porque genuinamente les importa la gente. Cerca del final de la recepción, cuando el ambiente estaba relajado y los discursos habían terminado, Gerardo se encontró en una mesa con varios invitados y alguien preguntó por mí si sabían que había sido de la primera esposa de Sebastián. Gerardo apoyó el vaso en la mesa, se recostó en la silla y dio con absoluta naturalidad que la había ido de maravilla, que vivía en la costa, que tenía su propio trabajo, que había heredado una propiedad de su madre, que valía una cantidad, que Gerardo mencionó con la misma tranquilidad con que no menciona el tiempo. Los invitados se quedaron en silencio. Alguien preguntó si era verdad. Gerardo levantó una ceja y preguntó por chono y bea a luego agregó casi de paso que había escuchado que el estudio donde trabajaba acababa de cerrar un contrato con una cadena internacional de hoteles, boutique y que Camila la estaban yendo muy bien las cosas. Diomi nombacanis, tono de quien hablad de alguien que merece que le vayan bien las cosas. El murmullo empezó despacio y se fue extendiendo mesa por mesa con la velocidad silenciosa de las cosas que la gente no puede dejar de repetir. Andrea me dio que vio el momento exacto en que las palabras llegaron a Sebastián.
Estaba de Picon Valeria saludando a un grupo de socios cuando alguien del círculo giro hacia el con una sonrisa ambigua y le preguntó si sabía lo de la propiedad. Sebastián se quedó con la copa a medio camino de la boca. Su cara no mostró dolor sino algo peor, el cálculo frenético de alguien que está rehaciendo cuentas que crea cerrados. Valeria apretó su brazo. Él no lo notó entonces uno de los socios, un hombre del sector financiero que había estado distanciándose de Sebastián en los últimos meses por rumores de mal manejo de recursos, dio en voz sufficientemente alta que había escuchado que Sebastián había pedido un préstamo importante hacía unos meses para cubrir los gastos de la boda, que no era un secreto entre quienes movían dinero en ese círculo. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era el silencio de las personas que están procesando una imagen que se acaba de romper delante de lans. Sebastián la copa sobre la mesa con demasiada fuerza. Le pidió al socio que explicara que quería decir con eso. La voz le salió afilada demasiado. Afilada para una boda demasiado afilada para un hombre que se supone que está en el mejor Dios Vida. Valeria intentó calmarlo. Le susurró que no valía la pena, que la gente estaba tomada, que siguieran con la noche, pero Sebastián ya estaba en otro lugar. Ecos de construir una imagen de hombre exitoso seguro, que lo había ganado todo y lo merecía todo. Se resquebrajando en tiempo real frente a las mismas personas ante las que había necesitado toda su vida. Pereza invencible. Levantó la voz. Exigió que alguien explicara de dónde venían esos rumores. Un mesero se quedó paralizado con una bandeja en la mano. La música bio sin que nadie dera la instrucción. Las personas cercanas empezaron a aliarse con esa discreción incómoda de quien no quiere ser testigo, pero tampoco puede dejar de mirar. Valeria lo tomó del brazo con fuerza. El se lo soltó. Dio que lo había puesto en ridículo, que sabía perfectamente de dónde venían esos, que todo el mundo en esa sala lo estaba mirando. Ella la respondió en voz baja que él mismo se estaba poniendo en ridículo, y en ese momento el voco la mesa de flores que tenía al lado. El jarrón se rompió en el piso de mármol. El agua se extendió entre los zapatos de los invitados. Alguien gritó. La música se detuvo. Valeria se alejó de él dos pasos, con los ojos llenos de lágrimas, y a los manos, su vestido de novia salpicado de agua y pétalos rotos. Los padres de ambos corrían deslotos. Los salón, los teléfonos, que antes estaban guardados aparecieron en manos de personas que ya no pretendían no estar grabando. Andrea me dio que lo QMSLA impresionó. No fue el escándalo sino el después. El silencio que leno es salón de lujo, cuando Sebastián por fin entendió lo que había hecho, se quedó de pie entre los restos de la mesa volcada, rodeado de 200 personas que lo habían visto perder el control en el da que había diseñado para que todos lo admiran. Y su cara no mostraba furia sino algo que Andrea describió como la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que está completamente solo. Las grabación antes de que los invitados llegaran a sus autos para el das aquí estaban en todos lados, dos lados, sus socios, los vieron, sus clientes, los vieron, las personas que habían considerado invertir en sus proyectos, los vieron. Nadie quiere hacer negocios con alguien que velca una mesa en su propia boda porque no soporta que hablan bien de su exesposa. Se cancelaron reuniones, se enfriaron contratos,
se cierran puertas con la discreción educada que usan las personas, cuando quieren aliarse de alguien sin darle la satisfacción de una explicación. En pocas semanas la empresa que Sebastián había construido con tanto cuidado empezó a sentir el peso de algo que él nunca había considerado. Yo me enteré todo esto en miércoles por la mañana mientras esperaba que el café colara de pie en mi cocina con el sol entrando por la ventana y el sonido del mar llegando desde fuera. Andrea me contó todo con detalle, y cuando terminó hubo un silencio y me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. No sentía satisfacción. No sentía alivio. No sentía nada que pudiera lamarse. Victoria sentía distancia la dacia. Natro una vida que ya no te pertenece. Y la que estás construyendo con tus propias manos. La dije que esa tarde tenía una presentación importante en el estudio y que estaba emocionada. La dije que el jardín estaba creciendo bien. La dije que la semana siguiente iba a un taller de restauración de mobiliario antiguo que Pilar había organizado. Andrea se rió un poco y me dijo que me. Yo le dije que a mí también y court. LALAMADA.ESA tarde. Presente el proyecto de la casona colonial ante las inversionistas del Hotel Boutique. Habl durante 40 minutos, nadie me interrumpió. Al final, el director del grupo me la mano y dio que era exactamente la visión que Esteban buscaba de volta a casa por la orilla, con los zapatos en la mano y los pies en el agua fría. Y sentí algo que tardó un momento en identificar era orgullo. No el orgullo ruidoso, de quien necesita que alguien lo vi. El orgullo tranquilo, de quien sabe lo que vale porque se lo ha demostrado a su misma. Sebastián una vez me dio, durante una discusión, que ya no recuerdo bien, que yo no sabría cómo funcionar sola. Lo dio sin crueldad, quizzes, lo ms. Revelador, lo dio como quien enuncia un hecho, ahi descolza en la orilla del Pacífico, con un proyecto formado y una vida que por fin se sencha maya entendí la magnitud de su error. No me fui para demostrarlo, nada. Me fui porque me elogié me misma en momento en que nadie slow iba a hacer esa decisión, tomada en silencio. En una ducha, un martes por la noche, lo cambió absolutamente, todo hay personas, que esperan el momento perfecto para irse. Esperan tener suficiente, dinero suficiente, valentia, suficiente certeza, de que van a estar bien. Yo no tuve dudas cosas cuando tomé mi decisión. Tuve solamente el cansancio de seguir, siendo menos de lo que era para que alguien se sentirá ms. Y resulta que es cansancio bien escuchado es suficiente brujula. Si estás en un lugar donde te has ido haciendo pequeña tan despacio cuya no recuerdas tu tomago real escame. No estás exagerando, no estás siendo ingrata. No estás falando porque no puedes ms. Hay una diferencia enorme entre cuidares porque amas y cuidares porque tienes miedo de quien eres sin esa persona. Yo confundí las dos durante 9 años. Cuando por fin las distingui sup exactamente cho hacar.ali. La verdad no lego como revanca. Lego como una mañana tranquila con café caliente y el mar afuera y ningún lugar donde tener que estar excepto donde quería letters. Lego como el silencio de una casa que es tuya. Lego como el peso exacto de tu propio nombre cuando ya no carga el de alguien ms.